Rivadisera Mafhungo a SABC upapano Auckland Park, Johannesburg, Twi. Mafhungo marwane Gashnoshpinga care. The children are supposed to go there peacefully, secured, and take lessons from their teachers and all of that. Furala utibera bugebenga shukuroni lido thoma uitera utibera zwito zwa zigenge na utambudzwa habagudiswa. As we come back to power in full swing, that program will be accelerated without negotiating with anyone. Vali horla ANC barzitengwa zwa malo kha zwa fumi zwa thendelano mviswa ya mbofholowo kana Freedom Charter zonotebedziwa lwafhelelaho. Zwa mapfumo zwa divadzwa nga presidente wa America Donald Trump azikuchimbira nga ngona. No, but it's when it's not going so well that we need those steady hands in between, and if you got a barbarian team which will come to entertain. Timu ya Box ido pfanamanda na timu ya Barbarians nga mugibera. Nda ndimadekwana ndine chanduko ligege. Kaba digede ndibadele nao othe anamusi. Kakati bukati habagudiswa nga chavo zine zakatera mabulayo kati na milandu ya uchipa. Zwambeswa nga hazo nga minister wa muhasho wa zwa pfunzo za fasi vosiviwe kwa hube kati na minister wa zwa muhasho wa mapolisa vosinzo mchunu na musi. Kandi ngezo zabo za wafelisa sikakati shikoloni. Ukwa hube na bo mchunu botenderana ujia liga lihurwane ubona uri. Shikoloni umwanana shango uthirelezea kabagudiswa na badedizi. Minister wa pfunzo za fasi vosiviwe kwa ruve vanachedza mbalombalo zinedza kwa mazwito zwa vuchinyi na zikakati zikoloni. During the 2023-2024 financial year, there were 28 murders within our basic education institutions. Shockingly, near half occurred in KwaZulu-Natal, and 46% of these murders were involved, those involved learner-on-learner violence. 2/3 of rapes in our schools also involved learner-on-learner violence. Mushimisani ngavo kha muhasho wa mapolisa vana va minister vosenzo mchunu vone vari zikoloni hufanira uva fhethu ho tsireledzeaho nga nḓila dzoṱhe. The children are supposed to go there peacefully, secured, and take lessons from their teachers and all of that. Vo mchunu vo bvisela khagala uri mapolisa vha khou fanela u wana nḓila ntswa kha dzine vha khou dzi shumisa siani ḽa lwa na vhutshinyi zwikoloni. Zwikolo zwine zwa lingana maḓana mavhili na 43 u mona na shango zwo topolosa zwine zwa vha tshivhilelani tsha dzikhakhathi. U ya nga fulo ḽo rwelwaho ṱari, zwikolo zwoṱhe u mona na shango zwo ṱumanyiwa na zwiṱitshi zwa mapholisa. Fhedzi uri pulane iyi kone u shuma zwi khou ṱoḓa vhathu vhoṱhe vha tshi farisana. Parents out there who send their children must take responsibility. If your boy goes to school, you must know whether he is going there with a pen and a book, an exercise book. The social fabric of our society is going to have to be our collective responsibility, because Minister Mchunu and I cannot restore what is being broken in our society. Vo mchunu va khombela lushaka uri risongola ṱangwana nga phaḓi kha vhagudiswa vhane vha khou kwamea hune vha ri kha u itwe zwoṱhe zwine zwa konadzea u itela u shandukisa nyimele dza vhagudiswa vhenevha. Fhedzi vha khou dovha hafhu vha amba uri zwiwo zwa dzikhakhathi kha vhadededzi khathihi na lunyadzo nga vhagudiswa a zwi nga ḓo konḓelelwa. Vho Gorube vha ri zwikolo na khurumbusi vhone wa maanḓa a u lwa na zwiwo zwenezwi. Minister Mdagasi Dr. Bokhosi Yentsho Ramuhupa ba khou khwaṱhisedza uri ho swikeleliwa pfano vhukati ha Eskom khathihi na City Power malugana na tshikolodo tshine tsha vha hone vhukati ha zwiimiswa izwi zwivhili zwa mudagasi. Vha City Power vha khou koloda Eskom masheleni a randa dza biḽioni 3.2. U ya nga thendelano iyi, City Power i ḓo lifha tshikolodo tshenetshi nga miṅwaha miṋa ine ya khou ḓa. Thendelano vhukati ha khamphani ya Eskom na City Power i khou ḓa nga murahu musi wa Eskom vho ṋea ngafhadzo vha City Power uri vha badele masheleni ane vha khou vha koloda, arali zwa sa ralo vha khou ḓo khaula mudagasi kha vhadzulapo vha vunḓu ḽa Gauteng. Thendelano iyi yo swikelelwa nga murahu ha musi khothe yo ṋea ndaela ya uri vha badela yo masheleni. Minister wa mudagasi vha ri ho swikelelwa pfano. Johannesburg City Power, they will pay the 3.2 billion rands over a period of 4 years. So it's important that
there's an appreciation that this is a big ticket of 3.2 billion rands. Of course, that amount has been in dispute, and City Power, I want to emphasize, and City of Johannesburg have done everything possible to maintain paying the current account. Va kampani ya City Power vavo hanobhadhara masheleni ayo thomani zvitevera zvevari masheleni ayo onongedzwa rokalulaho hena minista vaita nofungudza masheleni ayo. We've been able to write off that 830 million, and that comes as a result of first they don't have to pay an interest on what that which is being owed. I've made the point that Eskom has considered with regards to the periods of load shedding, the estimations, and also the penalties that have to do with notifiable maximum demand. Va City Power vari maitele maswa a u kala kushumisirwa ka mudagasi a ḓo shuma vhukuma kha u fhungudza zwine vhadzulapo vha khou lila ngazwo. In terms of the billing process, to make sure that we tighten the collection from the billing system and that the bill is correct, reduce the number of queries so that people who are able to afford to pay can pay. Zvoderaro va City Power vano ḓifhindula vhadzulapo malugana na fungo la u winga masheleni manzhi ane vha khou koloda. For those customers who either their meter would have been vandalized in that period, which is July last year up until February this year, or they would have bypassed their meter. When we then installed the new meters, it meant that we will then have to recover the basic charges of the previous months. Minista mudagasi vho amba uri vha ḓo tandula thaidzo ya u ḓura mudagasi one wa khou tou pfura na tshikwama. U lugisa themamveledziso ye ya tshinyadzwa nga mutsho u si wavhuḓi na miḓalo fhaḽa vunḓuni ḽa Eastern Cape zwi nga fhedza masheleni a ṱoḓaho u swika 5.1 biḽioni wa dzi rannda. Izwi ndi musi tshivhalo tsha vhathu vhane vha khou ralo u lovha nga ṅwambo wa miḓalo iyi tshi tshi khou ralo u gonya. Under classification, all departments have been activated and they are on board, and I want to assure the portfolio that should there be an extra stumbling block that requires a declaration, we will consider going to that state. Every year we budget for what is called the reserve. We wanted to bump it up, but the resources didn't allow us. So it's sitting at about 5 billion as we speak. Vali horo la ANC vari zwitenwa zwa malo kha zwa fumi zwa thendelano mviswa ya mbofholowo kana Freedom Charter zwonotebedziwa lwo fhelelaho ngeno zwiṅwe zwivhili zwo salelaho zwine zwa kwama humiselwa ha mavu murahu kha vhane vhao khathihi na ndango ya lupfumo zwi tshi kha ḓi khunyeledziwa. Izwi zwi khou ḓa musi ḽino shango ḽi tshi khou pembelela miṅwaha ya fusumbe u bva tshe ha thoma u dzhielwa nṱha ḽiṅwalo iḽo ḽa thendelano mviswa ya mbofholowo. Dzangano la Pan-Africanist Congress line la dzulo amba nga u tevhedzwa a thendelano mviswa ya mbofholowo. Dzangano la PAC ndi kale lo ima kha uri mavu a tea u vhiselwa kha vhunzhi ha vharema na u vhunzhi ha vhathu vho shela mulenzhe kha u ṱanganedzwa thendelano mviswa ya mbofholowo. Fhedzi i kha ḓi vha zwanḓani zwa ḽihoro ḽa ANC. Mudzulaphanḓa wa lushaka wa ANC vho Gwede Mantashe vha ri ndi zwitongo zwivhili fhedzi zwine a zwi athu swikelelwa. The clauses of the Freedom Charter, there are 10. 8 of those clauses in the preamble have been implemented almost fully. We have 2 clauses that are work in progress. One of them is the land question. The second one is the wealth. Musi tshi khou bvo sainwa mulayo wa zwa mavu, ṅwaleli muhulwane wa ANC vho Fikile Mbalula vha ri nga zwiṱuku nga zwiṱuku mulindu ḓo vhuya wa ḓala. If you take land and wealth, we are implementing that within the framework of economic transformation. That is why we have repealed the Act of 1975 and introduced the Act of Land Expropriation. That on its own is the implementation of the Freedom Charter, bit by bit. As we come back to power in full swing, that program will be accelerated without negotiating with anyone. And the setback we have suffered affect the implementation and faster implementation of the Freedom Charter. Vhaḓivhi vha polotiki vha ri na thendelano ya uri zwipikwa zwa thendelano mviswa ya mbofholowo zwo no swikelelwa. A lot of what the Freedom Charter wanted
to be achieved has been achieved. For example, the people shall govern. That is at the heart of the Freedom Charter, actually. Ndi zwiteṅwa zwa pfanelo dza vhathu, ṱhonifho na ndinganelo phanḓa ha mulayo na vhuṋe ha mavu na lupfumo zwine zwa kha ḓi tea u swikelelwa. U thetsheleswa ha muvhango wa vhuhosi vhuhulu ha Vhavenḓa zwo bvela phanḓa khothe khulwane ya Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo. Muno vha khosi khulu ya kale vho Ṱoni Mphephora Mabulana vho bvela phanḓa na u ṱanziela hune vha khou vhangisana vhuhosi na ṅwana wa mukomana wavho Mukolo Masindi Mphephu. Ramafhungo washu Tendo Bobodi o dzudzanyela muvhigo u tevhelaho. Koliwa tshoṱhe muḓivhi wa zwa mvelele vho Zama Mupai ndi vhane zwa zwino vha khou ṋea vhuṱanzi u tou bva Tshamulovha ndi vha khou ṋea vhuṱanzi musi vho vhidziwa nga vhoramulayo vhaimeleli vha vho Ṱoni Mphephora Mabulana ndi vho Advocate Shonisani Ravele. Vho Zama Mupai vha khou sumbedza zwa uri musi ri tshi lavhelesa milayo ya zwa sialala vha khou tenda uri milayo ya sialala i ya shanduka na zwifhinga vhunga zwifhinga zwi khou ḓi namba zwi tshi shanduka zwi tshi ya. Fhedzi vha ri arali ri tshi ḓo shandukisa mulayo wa sialala ri tshi ro lavhelesa uri zwa zwino mufumakadzi a nga ḓivha khosi khulu kha vhuhosi ha Vhavenḓa zwi amba zwori na kha miṅwe milayo yo no nga ya dzekiso hu tea u shandukisiwa. Vha ḓo sumbedza zwori musi vho lavhelesa uri naho Mukolo Masindi ovha munna ovha a si nga dzheni vhuhosini hovhunoni ha Mphephora Ramabulana kana vhuhosini vhuhulu ha Vhavenḓa ngauri ha ngo bebiwa nga mufumakadzi wa dzekiso. Vha sumbedza na zwa uri mafhungo a upfhi vho Fulufhelo mme a Mukolo Masindi vho ṋangiwa nga khosi khulu muṱabvu wa Patrick Mphephu uri vha vhe vhone mufumakadzi wa dzekiso wavho Tshimangadzo Dimanyika. A si mafhungo one a si maitele hayo a lushaka kana wa masingo ngauri ane a isa phanḓa na vhuhosi kana mulaifa u ṋangiwa nga khadzi. Ndi hayo mafhungo ane zwa zwino a khou vha hone hafhanoni khothe ndo bva Tshamulovha musi vho Zama Mupai vha tshi khou ṱanziela hone ri ḓo pfha uri matshelo ri tshi ya phanḓa ndi vhonzhi vhane vha ḓo vhidziwa. Fhedzi khothe heinoni yo dzudzanywa uri i khou ya u ḓo dzula vhege yoṱhe ri khou lavhelela uri nga Ḽavhuṱanu i ḓo vha i tshi khou khunyelela. Vha songo ṱutshela kule ri a vhuya zwone zwino ri tshi bvela phanḓa. Ri dovha hafhu ri vha ṱanganedze kha mafhungo a luambo lwavho lwa ḓamuni fhano kha SABC 2 nga ri bvele phanḓa. Murangaphanḓa wa fulo ḽa u davhidzana na lushaka ḽine ḽa pfhi Maivhuye Engagement vhane vha muṅwaleli muhulwane wa kale wa ḽihoro ḽa Umkhonto we Sizwe Party vho Futhi Tshivambu vha ri vha kha ḓi sengulusa vhukando havho nga murahu ha tsivhudzo nga vhorapolotiki vhahulwane na vhoramabindu vhahulwane malugana na khonadzeo dza u vhumba ḽihoro ḽiswa ḽa polotiki. We will be guided by what the people are going to say much more clearly. I've learned a lesson before, like where I got to conceptualize and write the founding documents of a political party and literally got to download my political perspectives into the founding documents of the Economic Freedom Fighters. So the Economic Freedom Fighters says it's a Marxist-Leninist organization, it's Pan-Africanist, it ascribes to heterodox economics, and those are my personal views in terms of how it got to happen. And admittedly, it did not get to become a mass movement to attract millions of South Africans to give it government responsibility. I got to appreciate much more practically that we need to broaden a movement and mobilize the entire sector of society, the entire different constituencies, and be much more open for contribution, that we must not develop some closed-off cultures and sect-like kind of politics. Presidente wa America vho Donald Trump khou kaidza shango ḽa Israeli malugana na midio yaḽo namusi zwi tshi tevhela zwine vha ri ndi pfano ya u laṱa mapfumo fhasi hune vha khou sasaladza shango ḽa Israeli na ḽa Iran malugana na u pfuka thendelano iyo. Minista wa muhasho zwa vhupileli wa Israeli vho Israel Katz vha ri vho ṋea ndaela ya midio miswa kha shango ḽa Iran nga murahu ha musi vha tshi ri Iran ḽo thuntsha misili shangoni ḽavho zwine vha ri ndi u pfuka pfano iyo ya u laṱa mapfumo fhasi.
shango la Iran lone liko hanedza zwine hapfi ḽo thuntsha misili hune ḽa ri shango la Israel ndi ḽone ḽe ḽa bvela phanḓa na midio musi tshifhinga tsha u thoma pfano iyo ya u laṱa mapfumo fhasi tsho no fhira nga awara na hafu. Vho Trump vho kaidza shango la Israel kha seḓere ḽavho ḽa zwileludzi zwavho zwa vhudavhidzano he vha ri Israel kha ḽi litshe u bvela phanḓa na midio yaḽo. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand 17 rand 70 cents, bondo 24 rand 12 cents, euro 20 rand 58 cents, ula 1 rand 32 cents. Mikovhe fhaḽa JSE i nṱha. Kha zwibveledzwa musuku ndi 3,302, platinum 1,285, oil songo kunakiswaho $64.84 nga fagi. Mugudisi wa thimu ya lushaka ya rugby ya the Springboks Porasi Erasmus vho dzhenisa vhatambi vhana vha sathu tambaho na mutambo na muthihi kha thimu iyi ya lushaka u itela mutambo u si wa tshiofisi na Barbarians ngei Cape Town nga Mugivhela. Vincent Shituka na Asenati Ntlabakanye vha ḓo thoma na mutambo uyo ngeno Marnus van der Merwe na Neethling Foshe vha tshi ḓo thoma vho dzula bangani. Springboks vha khou thoma khalaṅwaha yavho ya mitambo ya dzitshaka na shango iḽo naho mutambo uyu u sa ḓo vha na tshimo tsha mitambo ya dzindingo. Mutambo phanḓa wa Lok Lodiager u khou vhidzwa lwo tou thoma kha thimu ya lushaka u bva gidi 2023. Siyakolisi u ḓo ranga phanḓa thimu ine yo katela vhatambi vhaṱahe vhe vha tamba kha tournament ya tshiphuga tsha ḽifhasi. Mugudisi vho Erasmus vha ri vho ṱanganyisa vhatambi vha kale na vhaswa ngauri vho lavhelela tshiṅwe na tshiṅwe. It's when it's not going so well that we need those steady hands in between, and if you got a Barbarian team which will come to entertain, sometimes you need just a little bit control in the game, and because in those key positions, tight head, 5 looks experience, but 9, 10, 15, we just felt it's calculated in the sense that there's some calm heads in between and off the bench. Huna vhatambi vhaṱanu vhane wana mendelo wa msuku kha tshiphuga tsha ḽifhasi bangani vhane vha ita 5-3 split vhukati ha vhatamba phanḓa na vhatamba murahu. Vincent Chituka o ḓiimisela u wana tshikhala tsha u tamba kha mutambo uyu. I have no doubt that there will be a crowd and they'll be loud and it will be an atmosphere that will be hard to forget. And I think for me, it's trying to put that aside and actually focus on bring the best foot forward for my game this weekend, because it's, as much as it isn't an official test, an opportunity for me at this level, and it's as close as a bite as I can get outside of that. So for me, it's everything. It's honestly everything, and I'm excited. I'm very excited for the game. Erasmus if we focus on us, because if we want to entertain in the way they want to entertain, we might just start the season on a very negative foot, although it might have been a beautiful game, but you come second in the game, that we don't want. Ngamura mutambo na Barbarians, Box dzotamba mitambo mivili ya ndingo na Italy khathihi na Georgia ṅwedzi uḓaho. Zwi khou dzhia miṅwaha ya furaru na musi thimu ya lushaka ya rugby kana dzi Springboks vha tshi thuba tshiphuga tsha ḽifhasi luvhanḓeni lwa Ellis Park ḓoroboni ya Johannesburg he vha kunda New Zealand nga phoindi dza 15 kha dza 12. Gundo iḽi ḽo vha ḽone gundo ḽihulwane ḽa u tou thoma nga murahu ha muvhuso muswa wa dimokirasi. Nga nnḓa ha izwo, gundo iḽo ḽo thusa u ḓisa vhuthihi kha vhadzulapo vha ḽino shango. Naho ho no fhela miṅwaha yeneyi ya furaru, fhedzi vhathu vhe vha tshipiḓa tsha gundo iḽi vha kha ḓi elelwa zwavhuḓi ḓuvha ḽeneḽi ḽe ḽa vulela mvelaphanḓa ya zwa mitambo kha ḽino shango. I was for it, but obviously I've seen videos and I've seen the impact that it's done, not only in rugby but in South Africa in general. We all know. I think that's why people look up to the team or look to the team so much because of what happened in 1995, and I think it also started the winning for South Africa in difficult circumstances, and it also showed the spirit of South African people, especially when the one game was going to get cancelled, how people find ways to
make sure that the field was right for people to play. It was a landmark moment in our nation. It's a landmark moment. It's a moment where things change in our country, where we started the process, how strong we are when we stand together as a country. We are really stronger together as a country when we work together. And through sport has the power to bring people together. And I think that moment was a defining moment in our nation. Mafhungo amadekwana anamusi oba eneo tangana ku chifengani chidaho webusiku havudi ho andaho dziphathu tshedzo mutsho wa tevhelezoni zwino na dzivhulani nenjelele nda loko vela khotana zane fa ya nuna zozuru khona baralo sa munyimela sha mucho marekwana no ekhala machilo na khonri kama kwala songotana hotha khona khapite zobori ndi zwa kapa kobela kathina kapa ubvaduwa hone apukata shango arwana zizwa khola bilo khona mimene de kubudzula makolani ardo fora wana khapite zobori ndi zwa bvaduwa chakala machelo kudwa fora onori ke kholu wondo lomya rotho do ko wanda bene falo pone kapa wasiona mvura zinza zo na manda zinza zo suka percentage dana one rakona mvura zila kids do ambara khapite zobori ndi zwa kapa ukobela kathi ina khazwe zobori ndi zwa vundu la Northern Cape matara mchoma kule rawu bona ngangena khasito zwa vundula Eastern Cape hone khasito zwa dibula kati hospital zwa vadwa atobana zvinzwa kula bilwa pedza tsitso zinza waone bakosimezori ukubona mimene do ekubudzwe na manda kaphenela shangeni yabori ndakapa kule pedza asana magabero ane pala ronjeni do fora ono chakala machelo do fora ono ruko do fora bana tsitso za uri za mpiso kalo ono ngasiya una konedzo za mira madaka hospital zwa ndo zwa dibula kati hospital zwa bori zwa shipembe matara zwa modvera pandara modelo sa mrotona mpiso uchikalwa nga degree Celsius manalo Africa shipembe rikothoma nga vundla shula gauteng khore ketsi khona na zikita 20 pala Pretoria tseto 21 pala Brocospeed mchona wori udo dudela nyana stoku khala machelo wona rishaka vundla en vundla Lipopo khona nane par khona ndi mchona wori udo dudela ane pala Musina za suka 27 katina 26 pone wori ndi yagiani katina 26 pro ndi yatsani pedzi yar khona na mvura kezla to ziko fera kazo hospital zo wori ndi zwa vadwa zwa vundu layani wona rishaka vundla Mpumalanga hapa khona mchona wori udo dibona makoleka hospital zo dibula pedzi zaita no fera but pedzi zaita 29 pala Skukuza katina 18 pala Middleburg resonga 19 uponi yabora ndi ya Carolina hone ya kavundula KwaZulu Natal hapa khona mchona wori udo dudela stoku ane pala Durban ya Durban za skaka 25 katina 26 pala Durban ya Pietermaritzburg kati na 28 pala uponi yabora ndi ya Richards Bay hone ya kavundula olina wora la Eastern Cape hapa khona mchona wori naona udo dudela stoku lichi chama chalo za skaka 26 mtata katina 30 pala kauponi ya pela shango pala East London katina 28 uponi yabora ndi ya Makhanda hone ya kavundula wora la Western Cape za skaka pala ka zaita 14 pala Cape Town kati na 16 pala Worcester kati na 24 pone bore ndia Beaufort West hone chaka vundla bore ndivundla Northern Cape apart kwa mchone bore ko lekes lamvras ko na zikudwa ko prefera hospital zokata vunduli kati na hospital zvodwa hone zaita 22 Kuruman kati na 26 pala Uppington kati na 23 pone bore ndia Kimberley hone akavundla Free State kwa mchone bore au ngaduro pisa ngoralo kala machero unaweza dita 22 pala Bothaville 19 Sasolburg katina 18 pala Frankfurt matazo zinu bwepesa ngavundla shu ne bondi vundo la Northwest nda kurekezi ko 21 pala Rustenburg katina 21 Mahikeng katina 24 upone bondi ya Tosca matango ndo angareza zozo rafa zone matekona anotere udopsu kwa bude nda